on this one. So now I have a table. Okay, so each table has couple of columns. Obviously, it contains columns, right? So ప్రతి ఒక్క కాలమ్ కి మనం ఒక డేటా టైప్ అనేది పాస్ చేయాలి, అవునా కదా? So that is what our usually do in our table creation, right? So column name, right, and the type of data which we are passing to that column, so that will be defined as data type, and the size of that value. Okay, so what values and what is the size, so that will be provided. And apart from this, we are going to set a rule. Okay, so that we call it as constraints. Okay, so that we call it as constraints. So what are these constraints is, so ఏదైతే మనం ఒక కాలమ్ కి ఇలాంటి వాల్యూనే పాస్ చేయాలి, ఓకే, ఈ వాల్యూనే పాస్ చేయాలి, డిఫాల్ట్ గా ఇదే వాల్యూ ఉండాలి, లేదంటే ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉండే వాల్యూనే పాస్ చేయాలి, లేదంటే దీనిలో డూప్లికేట్స్ ఉండకూడదు, ఇలాంటివన్నీ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ అన్నిటిని మనం ఒక టేబుల్ మీద సెట్ చేయొచ్చు. ఆ సెట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎలాంటి, I mean, if you are trying to avoid those rules, okay, let's say I have applied a rule called remove duplicates. There shouldn't be any duplicates in that table, on that, in that particular column especially. So in that case, ఒక్క కాలమ్ లో మీకు ఒక్క డూప్లికేట్ కూడా లేదు అంటే that whole row will become unique or not, అవునా కదండి? Whole row will become unique or not? Yeah. Yeah, so that is what your rule. Okay, so that is how you are going to apply a rules. So మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు, క్రియేట్ టేబుల్, ఆ కాలమ్ నేమ్, డేటా టైప్, ఆ యొక్క రూల్ ని ఆ కాలమ్ కి పాస్ చేస్తారు. ఒక్క రోలో ఒక్క డూప్లికేట్ కూడా లేదు అంటే, అంటే ఒక్క కాలమ్ లో ఒక్క డూప్లికేట్ కూడా లేదు అంటే ద హోల్ table will become your unique table. So your rows will become automatically becomes unique. So for example, if I take, okay, so let me take what tables we have here. Let me just check the tables. So if I see, I have a table called product. So select star from product. Okay, execute this. Then you can see here there are a lot of products over here. When you check this ID column, okay, is there any duplicates, any repeated values? No, right? So if I check this whole row, can you see any particular row is getting repeated anywhere with the same values including ID? No, right? So ID is making you to differentiate that this row is unique. Okay, so మనకి ఈ ID అనే కాలమ్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి ఒక్క రోని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిక్ రో అని చెప్పేసి. ఓకే, లైక్ వైజ్ యూ కెన్ అప్లై ద యూనిక్నెస్ ఆన్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ కాలమ్స్. మీ టేబుల్లో అన్ని కాలమ్స్ మీద కావాలన్నా కానీ మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ లైక్ హౌ యూ ఆర్ అప్లైయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో మీరు ఒక కాలమ్ మీద అప్లై చేయొచ్చు, లేదంటే మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆ యూనిక్నెస్ ని ఎలా తేవచ్చు అనేది మనం చూడవచ్చు. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ కపుల్ ఆఫ్ constraints what we have. Okay, so when we can create this constraints, so ఎప్పుడు మనం చేయొచ్చు ఈ కన్స్ట్రైంట్స్ అనే రూల్స్ ని ఎప్పుడు పాస్ చేయొచ్చు, ఆన్ వాట్ బేసిస్, వేర్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్. సో లెట్స్ సే కన్స్ట్రైంట్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే మనం
ఈ కన్స్ట్రెయింట్స్ అనేది కూడా చేయొచ్చు. సో constraints. So let me create a table first. Create table. So table name. So I'll take employee table. Okay. So just open parenthesis, close parenthesis. In between this parenthesis, we should give column names. So usually what will be there? So employee name. Okay, it should be varchar. Varchar and it should be 50. సో ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ, సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్లో n number of Jyoti Kaladars can be there, or n number of Vinods can be there, n number of Rajendras can be there. సో మనం చెప్పలేం కదండి, ఒక ఆర్గనైజేషన్ అంటే వరల్డ్ వైడ్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎవరెవరు ఎక్కడ నుంచి అయినా కానీ సేమ్ నేమ్తో ఉండొచ్చు, ఛాన్సెస్ అయితే. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏ వినోద్ అని మనం స్పెసిఫై చేయగలం? ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం అండి, యూనిక్నెస్ ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తాం? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాట్ వీ డూ ఇస్ we specify a email ID or employee ID. అవునా? సేమ్ ఎంప్లాయీ ఐడి మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటుందా? ఉండదు. సేమ్ ఫోన్ నెంబర్ మల్టిపుల్ పర్సన్స్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి మల్టిపుల్ పర్సన్స్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో లైక్ వైజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది కూడా ఒక యూనిక్ ఐడి మనకి ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఏ సిరీస్ లో స్టార్ట్ అయింది. మేబీ ఆ సిరీస్ వచ్చేసి 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే 1000 నుంచే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసి ఉండొచ్చు, లేదంటే 2000 నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఉండొచ్చు, ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్. సో నేను ఇప్పుడు 1 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. సో ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ సో లాంగ్, లైక్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత, ఒక 10 years తర్వాత నా ఎంప్లాయీ కౌంట్ నెంబర్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 1 lakh రీచ్ అయిపోయింది. అంటే ఈ 5-10 years లో ఎంప్లాయీస్ వచ్చేసి 1 lakh మెంబర్స్ జాయిన్ అవ్వండొచ్చు. జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ బయటికి కూడా వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు. ఐ మీన్ టు సే లైక్ దే మైట్ హ్యావ్ టర్మినేటెడ్, ఆర్ దే మైట్ హ్యావ్ ఎక్సెప్ట్, ఆర్ దే మైట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ రీజన్స్. ఒక పర్సన్ అనేవాడు వెళ్ళిపోయి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అప్పుడు ఆ ఎంప్లాయీ ఐడి, అంటే మీ పాత ఎంప్లాయీ ఐడి ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో దాట్ షుడ్ బి స్టాగ్నెంట్, అంటే అది కంటిన్యూస్ గా కంటిన్యూ అవుతుందే తప్పితే పాత ఐడిని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసి వేరే వాళ్ళకి అసైన్ చేయరు. సో అందుకని మీ సిరీస్ అనేది ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే, సో దీన్ని నేను ఆబ్వియస్లీ దీనిలో మనకి పాయింట్స్ రావు కదండి, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఏ హోల్ నెంబర్. సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఇంట్ ఇస్తున్నాను. ఇంట్ ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే ద స్పేస్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ దిస్. సో మీరు మాక్సిమం 8 digits తక్కువ కూడా వెళ్ళొచ్చు. 8 digits ఇస్ మోర్ దాన్ 1 lakh. సో అవునా కదా, క్రోర్స్ దాకా ఎంప్లాయీస్ వెళ్ళాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ లాంగ్ టైం. ఓకే, సో అందుకని ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఓకే, సో ఐ కెన్ టేక్ ఇంట్. సో ఇంట్ తీసుకున్నాను. సో దీనిలో నల్స్ అనేది నేను ప్రొడ్యూస్ చేయకూడదండి. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడిలో నల్ ఉంటుందా ఎప్పుడైనా? ఎప్పుడైతే ఒక ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయితే మాత్రమే నాకు ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క ఐడి అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అవునా కదా? సో నల్ అనే ఎంప్లాయీ ఐడితో అసలు మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన యూసేజే లేదు. అవునా? బై ఎనీ ఛాన్స్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఎ నల్, okay, so then we should not allow them. So in that case I use a constraint called not null. Okay, not null is a constraint. Okay, not null is a constraint where we should not allow null values. ఇక్కడంతా చూసారా, నేను నల్ ఇస్తుంటే నల్ అనేది ఎలో అవుతుందా లేదా? సో ఇలా నల్ వాల్యూస్ అనే దాన్ని అలౌ చేయకుండా కంపల్సరీగా వాల్యూ ఉండాలి అనే రూల్ ని నేను పాస్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ నాట్ నల్. సో నెక్స్ట్ ఇస్ ఎంప్లాయీ నేమ్. ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈస్ యువర్, ఈచ్ ఎంప్లాయీ ఐడి షుడ్ హ్యావ్ సమ్ నేమ్. అవునా కదా? సో అలాంటప్పుడు దాన్ని నల్ వాల్యూ అనేది ఇవ్వలేం కదా మనం. సో అందుకని అగైన్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ నాట్ నల్. సో తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ అండి. ఓకే, సో ఫోన్ నెంబర్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. So I use vacant.
Okay, so next is email ID. Okay, it should be nvarchar and it should be 200. So I'm just giving 200. So it's by default, it should be 255 for nvarchar. So default length should be 255. So usually nvarchar అనగానే with combination of special characters అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. మాక్సిమం 255 క్యారెక్టర్స్ దాకా మనం ఆ ఈమెయిల్ ఐడిని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. అంత పెద్ద ఈమెయిల్ ఐడి ఎవరికి ఉండదండి. నాకు తెలిసి నాకైతే తెలీదు, బట్ నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు. సో అంత పెద్ద ఈమెయిల్ ఐడి ఉండదు. మాక్సిమం 30 క్యారెక్టర్స్, 40 క్యారెక్టర్స్, అన్ని క్యారెక్టర్స్ తోనే మన ఈమెయిల్ ఐడి సెట్ అయిపోతుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు గివ్ దాట్ మచ్ బిగ్, ఇట్ వోంట్ అలౌ యూ టు డూ దట్. ఓకే, ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? జీమెయిల్ సైన్ అప్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వండి ఒక 100 క్యారెక్టర్స్ తో మీరు మెయిల్ ఐడి ఒక ఇచ్చి @gmail.com అని ఇస్తే ఇమీడియట్లీ ఇట్ థ్రోస్ ఎన్ ఎర్రర్, బికాస్ దానికి కూడా ఒక కన్స్ట్రైంట్ ఉంటుంది, ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అనేసి. అలాంటి కన్స్ట్రైంట్ వాళ్ళు సైన్ అప్ పేజ్ లో అసైన్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ కన్స్ట్రైంట్స్. మనకి డేటాబేస్ లో కొన్ని కన్స్ట్రైంట్స్ ఉంటాయి, వెబ్ యూఐ పేజెస్ లో కొన్ని కన్స్ట్రైంట్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క డొమైన్ బేస్ చేసుకొని ఒక్కొక్క కన్స్ట్రైంట్ అనేది వాళ్ళు ఓన్ గా అసైన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఫైన్. సో అది, సో కన్స్ట్రైంట్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద data and also depends on the way how you are creating a table. Adi. So email ID, name, phone number and employee ID. So these are the columns as of now. So నేను నాట్ నల్ అనేది ఈవెన్ ఈమెయిల్ ఐడి అనేది వచ్చేసి నాకు ఎలా ఉండాలి, యూనిక్ గా ఉండాలి. సో లెట్స్ సే I have xyz@gmail.com. So the same email ID, can I assign this to Vinod or Jyoti Kaladhar or Shrikant or someone else? No. So email ID అనేది ఒక్కొక్క పర్సన్ కి ఒక్కొక్కటి యూనిక్ గా ఉండాలి కాబట్టి ఆల్వేస్ దట్ షుడ్ బి యూనిక్. So what I can do is I have a constraint called primary key. Okay, I have a constraint called primary key. So what this primary key will do is, so it won't allow the duplicates. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది. So let's say Jyoti Kaladhar. So Jyoti Kaladhar should have Jyoti Kaladhar @gmail.com. Vinod should have Vinod@gmail.com. Rajendra shouldn't have Vinod@gmail.com. అంటే ఇంకొక డూప్లికేట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి వదలదు. బట్ యూ కెనాట్ ఐడెంటిఫై రాజేంద్ర కెన్ హ్యావ్ వినోద్స్ నేమ్, వినోద్ కెన్ హ్యావ్ రాజేంద్రస్ నేమ్. ఎలా అయినా ఉండొచ్చు అండి, మెయిల్ ఐడి అనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడిని మనం రిపీట్ చేయకూడదు అనేసి. సో మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూసినప్పుడు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో విల్ షో దట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోన్ నెంబర్ కూడా యూనిక్ ఉండాలి కదా. సో ఫోన్ నెంబర్ అనేది ఒక పర్సన్ కి ఒకటే ఉంటుంది, అవునా? సో దట్ ఫోన్ నెంబర్ కెనాట్ బి షేర్డ్ బై మల్టిపుల్ పీపుల్. అంటే సేమ్ ఫోన్ నెంబర్ 2 people కి ఎక్కడ ఉండదండి. ఇట్స్ వెరీ యూనిక్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ వైడ్. So that is the reason each country has a separate code and the number starts from with a different digit. So especially in India, like we always, most of the numbers starts with 9, right? And also our code is 9 plus 91 plus, right? So the same way, if you take US, it will be 1 plus. సో లైక్ వైజ్ ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క కోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ కోడ్ ని బేస్ చేసుకొని ఏ కంట్రీని అని డిఫైన్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఫోన్ నెంబర్ కూడా యూనిక్ గా ఉంటుంది. అది ఓకే. సో దీనికి నేను యూనిక్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, యూనిక్ గా ఉండాలి కాబట్టి యూనిక్ అని ఇస్తున్నాను. ఈవెన్ ప్రైమరీ కీ కూడా అదే కదా చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ యూనిక్ అండ్ ప్రైమరీ కీ? That we'll see the example again. Okay, so దీనిలో 2 differences ఉన్నాయి. So I'll let you know what are those differences. Okay, so age and so let's say every employee should have some age, right? So age should be int again. So నేను ఎలా ఇస్తున్నాను అంటే int ఏదైతే ఉందో
ఈ ఏజ్ అనేది బిలో 18 నా ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండకూడదు, ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో no one should be there. Sorry, give me a minute. So no one should be there below 18. Okay, so na organization lo everyone, whoever is working should have the age above 18. Okay, so above 18. సో అప్పుడు నేను కన్స్ట్రెంట్ అనేది ఎలా యూస్ చేయొచ్చు? సో నా ఏజ్ అనేది వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ 18 ఉండాలి అని చెప్పేసి నేను కన్స్ట్రెంట్ని నేను సెట్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్. ఓకే, సో నేను ప్రతిసారి నేను ఈ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ని చెక్ చేసుకొని నేను ఆ డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా లైక్ నాకు ఎవరైనా ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, సో హియర్స్ లెస్ దాన్ 18 ఏజ్, then my entry should not happen because the age is lesser than 18. Whatever the age I am defining, so that age should be greater than that. So alanti stages lo, so how you are going to do that? So ilanti situations vacham, so we are going to use a constraint called check constraint. Check ages greater than 18 or equal to, sorry, it should be before. So okay, so age should be greater than or equal to 18. Okay, so always it will check for the age. So ila nenu multiple columns ki multiple things I can provide. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఇలాంటి నల్స్ వచ్చే వాల్యూస్ ఏదైనా ఉందా? ఛాన్సే లేదు. డూప్లికేట్స్ ఇన్సర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. సో ఆల్ దిస్ రూల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెట్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ కాలమ్స్, అవునా కదా అండి? రైట్. సో నౌ లెట్స్ క్రియేట్ దిస్ టేబుల్ employee execute. So let's say this employee info. In that case, let me make like this, employee underscore info. Done. So now employee info. So no issues in select statement. It has been completed successfully. So select staff from employee info, execute. Okay, so now I'll try to insert the values. So మీకు పైన డెఫినేషన్ ఉంది కదండి, డెఫినేషన్ ని బేస్ చేసుకొని సేమ్ అలా ఇవ్వకుండా రివర్స్ లో ఇద్దాం. సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో వాల్యూస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ ఐడి. సో ఇట్ షుడెంట్ బి నల్, రైట్? So I'll make sure it should be null.
అంటే మనం నల్ ఉండకూడదు అని ఇచ్చాం, నల్ ఇచ్చి ట్రై చేద్దాం అది ఎలో చేస్తుందా లేదా అనేసి. ఫస్ట్ చెక్ అది. సో ఎంప్లాయీ నేమ్ షుడ్ బి Raj, comma, phone number. So it can be in quotations or no need to mention. Okay. Email ID. Okay. So the next thing is age. Okay. So now let's insert this. So what is the error now? ఎందుకు వచ్చిందండి error? Because first column లో ఉన్న value ఏంటి? Int, but it should not be not null. But still we are trying to give null. So what it is throwing an error? So cannot insert the value null into the column employee ID because it has a constraint applied. So it cannot be provided. So let me start with 1000. Okay. So first record ne manu insert chesam. Fine. First row has been inserted. So now you can see execute this. So one row has been inserted, Raj. So now, so next వచ్చేసి not null. So same కదా, ఎక్కడైనా సరే ఈ రాజ్ అనే ఎంప్లాయీ నేమ్ కి we shouldn't give any null. So what I'll do is 1001. Okay. So it should be Vinod. So next thing is a phone number should be unique. So unique ka undalandi number. So then I'll give the same number what I had given previously. Okay. And this should be Vinod. Okay. So 963 same number I had given. So age is 30 and let's see this how it is going to work. Execute. So what it is throwing an error? So non, okay, violation error. So violation of, okay. So why, what it is telling is cannot insert the duplicate key in the sub object. So e particular employee info object lo nenu e duplicate key, duplicate value ni insert cheyalenu because here it shows it should be unique. Okay, unique. So now I cannot do that. 8105667538. So now I'll try to insert the value. So now you can see the value has been inserted. Okay. So now what I'll do is I'll change the values again. It should be 2 and it should be Anand, and here it should be null. Okay, and here it should be same. So నేను ఇక్కడ null insert చేస్తున్నాను, remember. So I'm inserting the null and in the place of primary key I'm trying to insert vinod@gmail.com even for Anand. So let's try this. So again it says primary key constraint. So where you have the primary key, you have the primary key on email ID. So you cannot insert the same value again here. So I'll give Anand and I'll try to insert. So now it will allow you. So మీరు ఇక్కడ ఒకటి గమనించారా? So if you observe something, I don't have any not null on this unique. Avuna? Not null anedi ledandi. So alantappudu it allows null first thing. Remember that. Okay. So by default, unique ane constraint, okay, oka null value ni allow chestundi. At the same time, oka empty value ni allow chestundi. Okay. This is your unique. But when it comes to primary key, it won't allow null value
and it won't allow, it will allow, okay, it will allow one empty value. So ఇక్కడ difference ఏంటి అంటే it won't allow you to null insert the null values in primary key constraint ఉన్నప్పుడు. సో ఈ ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెయింట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఉంటే మీకు నల్ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయనీదు. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ యూనిక్, ఓకే, యూనిక్ మాత్రం ఒక నల్ వాల్యూని అలౌ చేస్తుంది. ఓకే, ఎంటీ కెన్ బి అలౌడ్, ఓకే, బికాస్ ఎంటీ అనేది వాల్యూ అండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఎంటీ అనేది ఒక బ్లాంక్ వాల్యూగా అది కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో నల్ వాల్యూ కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్. సో ఇక్కడ నల్ వాల్యూ కూడా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, ఎంటీ వాల్యూ కూడా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. బట్ నల్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వదు, ఎంటీ కెన్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, ఎనీ కన్ఫ్యూజన్స్ ఇన్ దిస్? సార్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. హలో, ఏం అర్థం కాలేదో చెప్పండి, చెప్తాను. దీనికి డిఫరెన్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ మైండ్ పెట్టట్లేదు. స్మాల్ కన్ఫ్యూషన్స్. కన్ఫ్యూషన్ ఏం లేదండి, సింపుల్. యూనిక్ అనేది ఈ వాల్యూస్ ని అలో చేస్తుంది బికాస్ ఇట్ కన్సిడర్స్ దిస్ యాజ్ ఏ యూనిక్. నల్లని కూడా యూనిక్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది, దీన్ని కూడా యూనిక్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. బట్ ఎన్నిసార్లు అలో చేస్తుంది అంటే, యూనిక్ అంటే ఒకసారి కదండి. సో దెన్ దిస్ నల్ షుడ్ బి యూనిక్, ఒకసారి అలో చేస్తుంది, అండ్ దిస్ ఎంటీ షుడ్ బి యూనిక్, ఒకసారి అలో చేస్తుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రైమరీ కీ, ప్రైమరీ కీ అనేది ఈ నల్ వాల్యూస్ ని ఇన్సర్ట్ చేయదు. అది నల్ అనే దాని కాన్సెప్టే లేదండి ప్రైమరీ కీలో. నల్ అనే కాన్సెప్టే లేదు. మీరు నల్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా కానీ ఇన్సర్ట్ అవ్వదు. చూసారా మీరు ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్లో నేను నల్ ఇచ్చానండి, ఇన్సర్ట్ అయింది. బట్ ఇఫ్ ఐ గివ్ నల్ ఇన్ దిస్ కాలమ్, ఆన్ దిస్ కాలమ్, ఇట్ వోంట్ అలౌ యూ. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎంటీ అంటే సింగిల్ కొటేషన్స్ ఇస్తే అది ఎంటీ వాల్యూగా స్టోర్ అవుతుంది. అది అలౌ చేస్తుంది, బట్ ఓన్లీ వన్స్, ఒక్కసారి మాత్రమే అలౌ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది డూప్లికేట్స్ అలౌ చేయదు కదా. ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రైంట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ వోంట్ అలౌ యూ ద డూప్లికేట్స్. ఈవెన్ యూనిక్ డూస్ ద సేమ్, ఇట్ వోంట్ అలౌ యూ ద డూప్లికేట్స్. దీనికి యూనిక్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ నల్ వాల్యూ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది, ఇక్కడ నల్ వాల్యూ అనేది కన్సిడర్ చేసుకోదు. అదే డిఫరెన్స్. అర్థమైందా? We'll see the practical. You will get more clarity. Okay, so practical way lo check cheddamo, clarity vastundi. So now you can see that. So you have the null value which is allowed by phone number. So now let me go to, so let me pause. Okay, so null value అనేది allow చేయదు. So let's see, ఇక్కడ already allow చేస్తుందండి. So let's insert another record called Ashok, and this should be some number. Okay, so here it should be, let's take this as
null. Execute. Can you see this? Cannot insert the value null into the column email ID. Okay, so table మనం ఏదైతే టేబుల్ తీసుకున్నామో ఆ టేబుల్లో మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ can you see this statement could not, the column does not allow null values, insert failure. ఎందుకు insert failure అంటే it's a violation. So null values అనేది ఈ primary key column అనేది allow చేయదు. But if you try to do this again, so already ఒక null ఉంది మనకి unique లో, అవునా? సో ఇప్పుడు ఇంకొక null ని చేయాలి అంటే it won't allow. gmail.com. Okay, so already ఒక null ఉంది కదా, right or wrong? So if you see this, execute the select statement, you can see this here we already have a null. So if you try to insert one more null in the same column, okay, so it won't allow you. So first time allow చేస్తుంది ఎందుకంటే it considers that value as unique. So now you can see it throws an error, unique already applied as a constraint on this particular column, so you cannot insert one more null. అదే నేను ఇప్పుడు empty యూస్ చేశాను, okay, it agrees to insert the value. So now if you go here, execute this, now you can see the result here. Okay, when I try to insert null or empty, so can you see this? ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు కన్సిడర్ చేస్తుంటే ఫోన్ నెంబర్ అనేది ఇంట్ అండి, అంటే ఒక నెంబర్, ఆ నెంబర్కి మీరు ఒక వాల్యూని పాస్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నారు. సో అది ఎంటీ వాల్యూ, అది ఇంట్ కాబట్టి 0 అని తీసుకుందండి. అదే ఇంట్ కాకుండా, ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు ద నెక్స్ట్ రికార్డ్. సో లెట్స్ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ one more record, Srikanth, and here it should be, let it be null, and try to insert null here. I'm just showing you the difference between the null, sorry, empty for integer int, అంటే మన న్యూమరిక్స్ రిలేటెడ్ ఏ ఇంటీజర్ అయినా సరే, ప్లస్ ద నల్ అంటే ఎంటీ వాల్యూ ఫర్ varchar. సో ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, ప్రైమరీకి కానీ యూనిక్కి కానీ ఈ ఎంటీ వాల్యూస్ని అలౌ చేస్తుంది. ఎన్నిసార్లు అలౌ చేస్తుంది అంటే ఒక్కసారి. సో నౌ లెట్ మీ గో అండ్ ఇన్సర్ట్ దిస్. సో ఏమొస్తుందండి, ఆల్రెడీ 0 ఉంది, అవునా, అందుకని అది అలౌ చేయట్లేదు. సో దెన్ ఇట్ షుడ్ బి సమ్ నెంబర్, అవునా? So now I'll try to insert this. So now you can see one row has been inserted. So ఇందాక నేను ఎంటీ అనేది అలౌ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ 0 ఉంది, అవునా? ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందండి, ఇక్కడ చూసారా, అదే ఎంటీ వాల్యూని నేను ట్రై చేశాను ఇన్సర్ట్ చేయడానికి. For whom? Srikanth. So now what it is showing? It is showing as a blank. That is the difference between when you insert empty value for blank and also empty value for varchar. Empty value for int kochinapudu it should be considering as 0. When it comes to blank, it is considered, when it comes to varchar, it is considering as blank. Avuna? Can you differentiate these things? Yes, sir. Phone number. Any confusions? No, sir.
Okay, so let's go to the next constraint called age. Okay, so who else is left in our, okay, so so now the age constraint. So let's say the age should be minimum factor. What is the check constraint we have? It should be minimum or equal to 18, right? So what if I give less than 18? So let's say it should be 15. So it should throw an error when it checks the value. See, so the multi-part identifier. Okay, so what is this? Okay, sorry. So the first issue with it should be in the quotations first thing, and here it should be 5. Execute. So now it is throwing an error saying a conflict with the check constraint. So you can see this, a check constraint is defined on this particular column. The age should be greater than or equal to 18. So even though if I give 18, it accepts. If it is less than 18, so then it won't accept. Okay, so that is what the constraint is. సో ఒక ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఉంటుంది కదండి, ఒక ఎంప్లాయీ అనే పర్సన్ ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏజ్ వాళ్ళే ఉండాలి. ఒక ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది, లైక్ మాక్సిమం 60-70 years. బియాండ్ దాట్ no one should consider as an employee. So no one will hire that employee, right? Right or wrong? So అలాంటి situations లో ఎలా చేయాలి? Age should be greater than or equal to 18 and age should be less than or equal to I think ఇప్పుడు 60కి పెంచారు ఏజ్ లిమిట్ ని. సో ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్ 50-55. దట్స్ ఇట్. సో ఇలా మనం ఆ కన్స్ట్రెయింట్ అనే దాన్ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ you can use your constraints on a table. Okay, any confusions? No, sir. Clear? Yes, sir. So now you can see all the different scenarios here. Okay, so try practice this. So let me